ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਲਿਆ ਮੋਰੱਕੋ, ਮਚੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ G20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਆਗਾਜ਼। PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਮੰਤਰ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਕਿਹਾ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਣਗੇ ਅਧੂਰੇ ਕਦਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਮੋਰੱਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 296 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਭੂਚਾਲ 6.8 ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਮੋਰੱਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਭੂਚਾਲ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਭੂਚਾਲ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ G20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਅੱਜ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ G20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤੇਰੇਸ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕ੍ਰਿਸਟਾਲੀਨਾ ਜਾਰਜੀਵਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਗੋਜ਼ੀ ਏਵੀਲਾ ਆਯੋਜਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮੇਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਠੀਕ ਪਿੱਛੇ 13ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਕੋਨਾਰਕ ਚੱਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। G20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਫਰੀਕੀ ਸੰਘ ਦਾ G20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवं लोकसा हित मुखेति अथ इयम नातिसु हेवम, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ करें। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। संयुक्त राष्ट्र ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤੇਰੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ G20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। G20 ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। We have no time to lose. Challenges stretch as far as the eye can see. The climate crisis is worsening dramatic, but the collective response is lacking in ambition, credibility, and urgency. Wars and conflicts are multiplying, but efforts to advance peace are faltering. New technologies are raising red flags, but actions to contain the risks remain too slow and too piecemeal. Poverty, hunger, and inequalities are growing, but global solidarity is missing in action. And I have come to the G20 with a simple but urgent appeal. We cannot go on like this. We must come together and act together for the common good. G20 leaders must show leadership in two priority areas. First, leadership on climate. The climate crisis is spiraling out of control. But G20 countries are in control. Together, G20 countries are responsible for 80% of global emissions. Half measures will not prevent full climate breakdown. Leadership means keeping the 1.5 degree goal alive, rebuilding trust based on climate justice, and advancing a just and equitable transition to a green economy. I have put forward the Climate Solidarity Pact, in which big emitters make extra efforts to cut emissions and wealthier countries support emerging economies to achieve this. And earlier this year, I presented a plan to supercharge these efforts through an acceleration agenda. It calls on developed countries to reach net zero as close as possible to 2040 and the emerging economies as close as possible to 2050. Including by meeting the $100 billion goal, doubling adaptation finance, replenishing the Green Climate Fund, and operationalizing the Loss and Damage Fund created in the last COP. Ladies and gentlemen of the media, second, the G20 must show leadership in saving the Sustainable Development Goals. I put forward concrete measures that would yield immediate benefits. They include an SDG stimulus of at least $500 billion per year, an effective debt workout mechanism to support payment suspensions, longer lending terms, and lower rates on fairer terms to developing countries in distress. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ
ਅਖੌਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੂਸੀ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। The provisional agenda for this meeting is maintenance of peace and security of Ukraine. The agenda is adopted. As terrorists force hostages to read a prepared text on camera, Russia makes the civilian population that has stayed in the occupied territories to participate in staged free expression of will. It is crucial to remember that Russia resorted to mockery of free will since the very beginning of its aggression against Ukraine back in 2014. All those who are involved in holding these fake elections will bear responsibility. The competent authorities of Ukraine are already taking measures to track them down and bring them to justice. We are also convinced that the international community should respond to this deliberate violation of international law and the UN Charter by strengthening pressure on the aggressor, in particular by imposing new tough sanctions. Russian people. The Kremlin knows full well its elections in Ukraine are a complete fraud, but some within the Russian government are concerned about the perceived legitimacy and voter turnout for the elections in the occupied areas. The outcome will, of course, be predetermined and manipulated. In fact, from media reports, we understand that Russian authorities already have established field polling stations where Russia's armed forces began conducting early voting as of August 31 in frontline areas and elsewhere to manipulate and maximize the vote count. We urge all UN member states to refrain from actions that serve to lend credibility to Russia's sham elections on Ukraine's sovereign territory. We must all call out Russia's egregious violations of international law for what they are, a stain on our collective history as a body founded on maintaining world peace and an assault on our rules-based international order. ਫੁੱਲਬੈਕ ਥਾਮਸ ਰਾਮੋਸ ਦੇ 17 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਗਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਉੱਤੇ 27-13 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਚਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਮੋਸ ਨੇ 5 ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਵਿੰਗਰ ਮਾਰਕ ਟੈਲੀਏ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਦੇ ਜੇਤੂ ਆਲ ਬਲੈਕਸ ਲਈ 2 ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਪੂਲ ਗੇਮ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਐਂਟੋਇਨ ਡੂਪੋਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। You know, playing a long time, building up for a game like this is pretty exciting. The games you want to be a part of, you know, playing the home nation at home, Stade de France, playing France. Yeah, it was a lot of tension, a lot of nerves, but more excitement than anything as a group. And it was a great game to be a part of. And we came out of the gates really well, and I thought we handled the pressure and we asserted a lot in that first half. I just think our execution in the second half let us down, and we just couldn't exit our zone very well. And you know, with Ramos, you give them any penalties in the half, it's pretty much 3 points. So it's a lot of things we can control, but that first half there's a lot of positives, and we probably blew a couple of tries when we got into their 22. We also scored some pretty good ones as well, so that's some really good positives for us going forward. Yeah, there's that little bit of a balance. Got to take time to you know, get over the result, but at the same time we can't dwell on it. We've got to you know, work very closely with the coaches, the senior group, around what needs to be shown, what did we do well, what do we need to improve on, because this tournament keeps on rolling. Look, we've got another big game in 6-7 days time, so we can't dwell on the past too much, but at the same time you can't just forget about it and move on. Yeah, it's sort of hard to tell when you've got an awesome leadership group there that knows how to keep the team together. Obviously Sam, you know, the guy he is, and I guess the leadership and presence he brings to us as a team around both on and off the field, you know, it's massive, but you know, it's quite easy to sort of point the fingers, but I think tonight was a 23 effort, and you know, we just managed to fall short when we, you know, really needed to turn up. So yeah, you only have to look back to the last World Cup. South Africa won it after losing the first game.
as I mentioned, our games, it's there. There's a lot of good stuff. We've got to keep believing, and we will. So we don't look into statistics like that too much. We've just got to. We're obviously down. We'll be down for a couple of days, but we'll get back on the horse and look forward to the next game. Thanks, guys. उत्तरी कोरिया ने एक नवी बनी रणनीतिक परमाणु हमले वाली पनडुब्बी लॉन्च की है जो पानी दे अंदर परमाणु हमला करन दे समर्थ है। देश के राष्ट्रपति किम जोंग उन ने उत्तरी कोरिया की परमाणु रोकू शक्ति ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੋਰੀਅਨ ਸੈਂਟਰਲ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਪਨਡੁੱਬੀ ਦੇ ਲਾਂਚਿੰਗ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਰਕਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਨਡੁੱਬੀ ਲਾਂਚ ਸਮਾਰੋਹ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਜਲ ਫੌਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। श्रीलंका के मुख कोच क्रिस सिल्वरवुड और बंगलादेश के मुख कोच चंडिका हथुरा सिंघा ने भारत और पाकिस्तान विचाले सुपर 4 दौर के मैच के लिए रिजर्व डे रखने उत्ते नाराज़गी जताई है। एशियाई क्रिकेट परिषद ने शुक्रवार को ऐलान किया कि जेकर 10 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के विचाले होने वाले मैच के विच मींह विघन पाउंदा है तो मैच 11 सितंबर को दोबारा खेडिया जाएगा। हालांकि टूर्नामेंट के होर मैचों लिए कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया। Yeah, I'm sure there is a technical committee represented by every participating country, six nations. So they must have decided with some other reason. Yes, it's not ideal because we would love to have an extra day as well. So other than that, I don't have much comment on that because they have made a decision. We haven't spoken about that because once you made a decision, we don't have much say. So if we were consulted before, we would have our comment, but because of that, it's already made. I don't have any concern, and we just get on with what we were asked to do. You want me to give you inside information? I saw the Sri Lanka coach over there, so. It's obviously a little surprised when I first heard. But at the same time, we don't organise the competition, so there's not a lot we can do about that. And to be honest, I don't see it becoming a problem. The user out there then provides points for other teams and affects maybe us or someone else. So it's just nothing we can do about it, so we just get on with it. ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੂੜੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਸ਼ੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Forum for those discussions. Of course, I will touch on that with Prime Minister Modi, but the teams are working very hard. But as I said, there's hard work to go, but we will keep working through it. But I think there is an enormous opportunity for both India and the UK to strengthen our economic cooperation. Real benefits to our citizens in both countries. Can you tell us something about your equation with Prime Minister Modi? You have met him a couple of times. Yes, and I have enormous respect for Modi ji, and he's been personally very warm and kind to me, and we're working very hard, as I said, on our shared ambition of concluding an ambitious and comprehensive trade deal between India and the UK, because both of us think that would be a good thing, and both of us need to make sure it works for our two countries. And at forums like this, I'm very keen to support Prime Minister Modi in making sure that this G20 is an enormous success for India, which I know it will be, and this has been a great year for India more generally. Sir, another question. A lot of Indian community lives in your country there, and we have seen some ugly scenes of Khalistani protests, separatist protests. How do you secure Indian interests there? Because this is a big, huge issue between the two countries. Yeah, it's a really important question, and let me just say unequivocally that no form of extremism or violence like that is acceptable in the UK, and that's why we are working very closely with the Indian government to particularly tackle PKE, pro-Khalistan extremism. I don't think it's right. Our security minister recently was just in India talking to his counterparts. We have working groups together to share intelligence and information so that we can root out this kind of violent extremism. It's not right, and I won't tolerate it in the UK. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ G20 ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ G20 ਸ਼ੇਰਪਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ G20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਵੇਰੇ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। एक खुशखबरी मिली है, हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। इस अवसर पर मैं हमारे मंत्रीगण, शेरपा और सभी अधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अथाक परिश्रम करके इसे सार्थक किया है और इसलिए वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਲਿਆ ਮੋਰੱਕੋ, ਮਚੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ G20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਆਗਾਜ਼। PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਮੰਤਰ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਕਿਹਾ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਣਗੇ ਅਧੂਰੇ ਕਦਮ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।